Good afternoon, students. Welcome to the next session of our virtual lab practice. In our previous session, we have started our discussion, that is study of the auto level. We have completed the theoretical part related to that particular auto level. How the auto level will work, what are the different components of the auto level, what are the applications of the auto level. So that part we have completed in our yesterday session, in our previous session, sorry. Now, in our today's session, we are going to see very interesting equipment and the most widely used equipment. Okay, the most widely used equipment after the auto level, that is nothing but your total station. I can say total station, more than auto level, we are using the total station now on the construction site. Okay, you visit any construction site, it may be your building construction, it may be the road construction, okay, or it may be very small project or for the big project also. Now everyone is going to deal with the total station. They are using the total station. Okay, now what is this total station, how they are going to use it, what are the applications of this total station machine, and how we are going to do the practical using the total station. So this part we are going to cover up in our today's session. Today we are going to cover up all the theoretical part, and the simulation and other part we will cover up in our next practical session, that is on the next Monday. Okay, so today we will just restrict ourselves with the theoretical part only. Okay, and my attempt for you is that in our next session I will directly try to demonstrate you the total station. Okay, live demonstration of the total station, how to use it and what are the different components. You can see the diagram also. You can yes, you can listen the videos also, but directly doing some practical on the site will help you to improve your knowledge in a better way. Okay, rather than using these conventional techniques. So again, this virtual labs, as I told you, it's a great initiative taken by the Ministry of Education, and it will help all the teachers as well as for the students to understand the practicals very well. Then, as everyone knows, during this pandemic situation, we are not able to come to the college physically. We are not able to perform the practicals. So how to perform the practical? The best way is to go through the virtual labs. Okay, so again, the total station, the today's point of our discussion. So what is a total station? What does it do? Okay, so if somebody has completed the diploma, he knows better. Okay, what is the total station? What are the applications? But still, for everyone, again, I will repeat it. Okay, so total station is designed for measuring the slant distances, horizontal and the vertical angles, and elevations in the topographic as well as in the geodetic works. Also, it helps us in your tachymetric survey as well as solution for the application of the geodetic task. Now, I think you find it very difficult, sir, what you are saying. We are not getting what is topography, what is geography. Okay, then what is horizontal distance, what is slant length or the slant distance. Okay, or what is the vertical angle. What are these words indicates us? Do you know the meaning of the word topography? Topography. What is topography? Can anybody tell me? It's a word we are using in our day-to-day life. What are the topographical conditions? What are the geological conditions? Okay. See, you know, you are familiar with the, I think you have the part, that is the types of the surveying. It's plane surveying we are having and the geodetic. Okay, basically to take the measurements, जे काय आपण बांधकामामध्ये मेजरमेंट्स घेत असतो एखाद्या एरियाचं, ठीक आहे, हे मेजरमेंट्स कशा पद्धतीने घेतो, तर ते वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेलं आहे, वेगवेगळे सेक्शन्स आहेत, म्हणजे तुम्ही कशा पद्धतीने मेजरमेंट घेताय, शिवाय तुम्ही कुठलं इक्विपमेंट यूज करून तुम्ही मेजरमेंट घेताय. मग तुम्ही ऑटो लेवल यूज करताय का, तुम्ही डम्पी लेवल यूज करताय का, तुम्ही टोटल स्टेशन यूज करताय. ठीक आहे, सो इट इज बीन डिवाइडेड इनटू द डिफरंट पार्ट्स. Okay, this total station, whatever the measurements that you are going to take. So out of that measurements, this total station is the, I can say, most widely used equipment nowadays. Why? Because it is designed in such a way that we can measure the horizontal distance. Now we will discuss one by one. We can measure the horizontal distance. We can measure the horizontal angles. Okay,
We can measure the directly horizontal angle. We can measure the vertical angle also. See the expressions and expressions which I'm doing in the video. Okay, it can measure the vertical angle also. Okay, suppose you are standing on a ground, and there is one object which is 10 meter above your height, which is 10 meter above your height. So what angle that particular object is going to make with your eye, or what angle does it going to make with your body? Do you know that object is kept at a 10 meter height? How could you come to know that it is kept at a 10 meter height? You can measure the elevation. Okay, you can use the total station. Sorry, you can use the actual level and you have measured the elevation. No problem. Okay. So what angle that particular object is going to make? Okay. Suppose you are standing on the first floor. You are standing on the first floor, and your another friend who is living in your whatever the apartment. Okay, your next apartment, he is in the third floor. So what angle between you and your friend? You are standing on the first floor, he is standing on the third floor. So what angle it is going to make? So such vertical elevations, such vertical angle we can measure with different objects using the total station. Horizontal angle, I have kept one object here, I have kept one object here. So what angle does it going to make between these two objects? Horizontal angles. Elevations, again, the height. As I told you, you can use the auto level, you can use the suppose leveling staff. जसं आपण लास्ट सेक्शन मध्ये डिस्कशन केलं होतं, आपण लेवलिंग स्टाफ यूज करतो. लेवलिंग स्टाफची हाईट किती आहे रे? Can somebody tell me what is the height of leveling staff? It is 4 meters. बरोबर आहे, 4 मीटर ही त्या लेवलिंग स्टाफची हाईट असणार आहे. ठीक आहे, मग हे तुम्ही हाईट लेवलिंग स्टाफने मेजर करताय, तुम्ही टोटल स्टेशनने मेजर करताय, किंवा तुम्ही ऑटो लेवलने मेजर करताय. टोटल स्टेशनचा महत्वाचा एक ऑब्जेक्टिव्ह आहे, यू कॅन मेजर द इलिव्हेशन ऑल्सो. ओके, इन द टोपोग्राफी अँड द जिओडेटिक वर्क्स. ठीक आहे, मग आता टोपोग्राफी और जिओग्राफी हे दोन शब्द काय आहेत? टोपोग्राफी, तुम्ही ज्या एरियामध्ये तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करणार आहात, ज्या एरियामध्ये तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करणार आहात तिथे आसपासची असणारी भौगोलिक परिस्थिती. ठीक आहे, टोपोग्राफिकल कंडिशन्स, याला भौगोलिक परिस्थिती असं आपण म्हणूया. ठीक आहे, तर तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून मग कुठला पॉइंट तुम्हाला, कुठला एरिया मेजर करायचा आहे, त्या कुठल्या एरियाचा कुठला पार्ट तुम्हाला मेजर करायचा आहे. ठीक आहे, येस, by using the total station we can take the horizontal, we can take the vertical angles, we can measure the elevation also. This is only one instrument. Please, dear students, listen it carefully. This is the only instrument which is, I can call, which works in 360 degree. Okay, तुमच्या ऑटो लेवलला restriction आहे. You are not going to measure the vertical angle using the auto level. Correct? You cannot measure the vertical angle, or it will be difficult for you to measure the vertical angle using that. But total station, take the horizontal, you can measure the horizontal angle, you can measure the vertical angle. Okay, you can measure the elevation at any point. Okay, you can measure the elevation at any point. Okay, at any point means it doesn't mean that तुमचा ऑब्जेक्ट हा अगदी 100-300 मीटर उंचीवरती आहे, तुम्ही ग्राउंड फ्लोअर 0 मीटर वरनं तुम्ही त्याचं एलिव्हेशन मेजर करायला जातात. अगेन, त्या टोटल स्टेशन हे जे इक्विपमेंट आहे ना, याला स्वतःची एक कॅपॅसिटी असते. पॉइंट्स मध्ये 12,000 पॉइंट तो कॅप्चर करू शकतोय, 20,000, 24,000. या टोटल स्टेशनची जी कॉस्ट असणार आहे, ठीक आहे, थोडंसं याबद्दलही सांगेल. ही कॉस्ट मिनिमम 3 लाख पासून चालू होते. हे टोटल स्टेशन, दीज आर व्हेरी कॉस्टली इक्विपमेंट्स. मिनिमम 2.5 to 3 lakhs पासून टोटल स्टेशन चालू होतात विथ द बेस्ट क्वालिटी ब्रँड. ओके, आणि ह्याची पॉइंट्स नुसार कॅपॅसिटी व्हॅरी होते. 12,000 पॉइंट्सचं टोटल स्टेशन आहे, 24,000 आहे, 30,000 आहे. ठीक आहे, किती पॉइंट्स तो मेजर करू शकतो, ठीक आहे, त्या प्रोजेक्टसाठी, त्यानुसार सुद्धा त्याची प्रोजेक्ट कॉस्ट हे व्हॅरी होऊ शकते. वी आर हॅव्हिंग व्हेरी गुड टोटल स्टेशन इन आवर डिपार्टमेंट. इफ यू गेट द चान्स टू विजिट द डिपार्टमेंट, okay, physically at any point of time, you please visit, you please see the labs which we have, and you can see all the survey instruments also. Okay, we are having total station, Pentax total station we are having. Okay, then next application of the total station, this angles and actually the distance we are going to measure. Okay, from this total station, this will help you to prepare one big project. आता हे टोटल स्टेशन कुठे वापरतात सर? जसं ऑटो लेवल
छोट्या प्रोजेक्टसाठी तुम्ही वापरू शकता, देअर विल बी नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, तो तुम्ही छोट्या प्रोजेक्टसाठी टोटल ॲटो लेवल यूज करू शकता. परंतु जर मोठे प्रोजेक्ट्स असेल, एरिया यू हॅव टू कव्हर 20 किलोमीटर एरिया, सर मला रोड कन्स्ट्रक्शन करायचं आहे, 40 किलोमीटरचा रस्ता बांधायचा आहे. ठीक आहे, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक ऑल द मेजरमेंट्स युझिंग द ॲटो लेवल? नो, यू रिक्वायर एक्स्ट्रा टाइम. खूप वेळ लागेल तुम्हाला ॲटो लेवलनी मेजरमेंट घेण्यासाठी. सो इट्स बेटर यू कॅन यूज द टोटल स्टेशन हॅव्हिंग हाय रेंज. त्याच्यामध्ये एक प्रिझम बसवलेला असतो. जसं आपण ॲटो लेवल आणि लेवलिंग स्टाफ असे दोन इक्विपमेंट तुम्ही यूज करताय, तसं टोटल स्टेशन जसं ॲटो लेवल सारखंच मशीन आहे, असं वेगळं काही नाही. त्यामध्ये ॲटो लेवल जसं आहे ना, त्या पद्धतीचंच एक इक्विपमेंट आहे. ठीक आहे, फक्त प्रिसाइजनेस, ॲक्युरेसी आणि रेंज ही खूप जास्त आहे त्याची. आणि प्लस ऍडव्हान्टेज काय, हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल अँगल्स तुम्ही मेजर करताय, की जे इतर इक्विपमेंटमध्ये मेजर करण्यासाठी डिफिकल्ट. यापूर्वी तुम्ही डम्पी लेवल किंवा थिओडिओलाइट हा शब्द ऐकला असेल. थिओडिओलाइट हे सुद्धा एक इक्विपमेंट आहे की ज्याद्वारे तुम्ही अँगल मेजर करू शकता. बट दॅट इज ओल्डर नाउ. नो वन इज युझिंग थिओडिओलाइट नाउअडेज. एव्हरीवन इज प्रेफरिंग द टोटल स्टेशन ओनली. ओके, लेटेस्ट अँड ऍडव्हान्स्ड इक्विपमेंट आहे ज्याद्वारे आपण हे मेजरमेंट्स घेऊ शकता. ठीक आहे, स्लॅन्ट लेंथ किंवा स्लॅन्ट डिस्टन्स कशा पद्धतीने असणार आहे? स्लोपिंग लेंथ असणार आहे आपल्याकडे. सपोज तुम्ही स्लोपिंग एरियामध्ये जाताय, डिसेंडिंग ग्रेडियंट वरती ट्रॅव्हल करताय. ठीक आहे, उतारा आहे किंवा तीव्र चढ आहे, कसंही पोर्शन असतो एक स्लॅन्टिंग लेंथ आहे. किंवा एखादा कर्व पोर्शन असेल, थोडासा एक त्याला कर्व शेप मध्ये त्याला दिलेला आहे. तर असे जे काही पोर्शन्स असतात, ठीक आहे, तर असे डिस्टन्स सुद्धा तुम्ही मेजर करू शकता करेक्टली, ऍक्युरेटली त्याचे पॉईंट्स किंवा एलिव्हेशन. आता हे टोटल स्टेशन तुम्ही सगळ्यात जास्त जे बघितलं असेल ना, ते आहे तुमच्या बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन साईट वरती बघितलं असेल बघा. कॉलमची जी पोझिशन असते ना, आताच तुम्हाला एवढं समजणार नाही तरी पण मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. आपले जे कॉलम्स असतात घरामधले, ठीक आहे, त्या कॉलमची पोझिशन आपण फिक्स करत असतो. म्हणजे बाबा कॉलम जो आहे माझ्या प्लॅन मध्ये दिलेला आहे, माझा एक सपोज C13 नावाचा कॉलम आहे. ठीक आहे, नोटेशन्स असतात, C फॉर कॉलम, B13 B फॉर बीम. ठीक आहे, S13 सपोज S दॅट इज नथिंग बट स्लॅब नंबर 13. असे नोटेशन्स तुमच्या ड्रॉइंग्स वरती तुम्ही बघितले असतील. ठीक आहे, तसं सपोज C13 नावाचा एक कॉलम आहे. मग या कॉलमची ऍक्च्युअल पोझिशन कुठे आहे, मग त्याचे कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स ऑफ दॅट कॉलम हे खूप प्रिसाइजली त्याचं जी अलाइनमेंट असते ना ती हल्ली नाही पाहिजे. नाही तर तुमच्या ड्रॉइंग मध्ये एका ठिकाणी दाखवलं आणि तुम्ही ऍक्च्युअली एक्झिक्यूट दुसऱ्या ठिकाणी केलं, तसं चालेल का? नाही. ते 4 कॉर्नर्स, त्याची अलाइनमेंट, त्याची लेवल, सगळ्यात महत्वाचं त्याची लेवल, यासाठी तुम्ही हे टोटल स्टेशन हे इक्विपमेंट तुम्ही साईट कन्स्ट्रक्शन साईट वरती बघितलं असेल बघा, ते फिक्स करतात पोझिशन्स, ते कॉलमच्या पोझिशन्स मार्कआउट केले जातात. ठीक आहे, आणि त्या रिलेटेड जे वर्क आहे कॉलम रिलेटेड त्याची लेवल वगैरे यासाठी पण हे खूप युजफुल राहू शकतं. ठीक आहे, कुठले पॉइंट्स तुम्ही फिक्स करताय ऍज पर ते ड्रॉइंग आहे किंवा नाही. ठीक आहे, सो दॅट इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉलम्स. Second is nothing but the theory. Okay, now what theoretical explanation that you are expecting as far as this total station is considered? Just a minute, dear students, just a minute.
Sorry for the disturbance. Your few friends are coming over here for taking some admission. I think I don't know what work, and they are having some doubt in our this subjects. Okay, they don't know the base. They are very interested to know about the subjects. Okay, so chalo, we'll continue with the discussion. Yes. What are the observations of vertical and horizontal angle using the total station? But at first, you must know the theory behind using the total station. How total station looks. The total station कसं दिसतं? It is very similar with respect to your auto level. Auto level जसं बघितलं होतं ना, तसंच एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. त्या ट्रायपॉड स्टँड वरती आपण ते इन्स्ट्रुमेंट माउंट करतो. फक्त डायग्राम ही वेगळी असणार. ऑटो लेवलचे कंपोनेंट्स दीज आर टोटली डिफरंट फ्रॉम द टोटल स्टेशन कंपोनेंट्स. ठीक आहे, टोटल स्टेशन मधले आणि ऑटो लेवल मधले काहीच कंपोनेंट्स फक्त सेम आहेत. म्हणजे टँजंट स्क्रू असेल लेवल फिक्स करण्यासाठी किंवा बबल ट्यूब असेल. ठीक आहे, हे जर काही पॅरामीटर सोडले तर बाकी ऍडव्हान्स्ड मशीन आहे ते. ठीक आहे, तुमचं टोटल स्टेशन. Okay, so observations, we are not directly discussing with this particular part. Principle, very interesting one. First, we will discuss what is the object or objectives of learning this total station. Okay. Yes, what is the objective of learning this total station is to take the measurement of horizontal as well as the vertical angles. To take the measurement of horizontal as well as the vertical angles. सगळ्यात महत्वाचा ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे तुमचा हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल अँगल तुम्हाला मेजर करायचा आहे आपल्याला. ठीक आहे, इफ यू नो द ऑब्जेक्टिव्ह व्हेरी वेल, देन हाऊ टू मेजर द व्हर्टिकल अँगल, हाऊ टू मेजर द हॉरिझॉन्टल अँगल. ओके, you can see it. I think I will just play the video also for your better understanding. Whether the voice is audible? Yes, sir. Not mine. Video's voice is audible to you? No, sir. Okay. I will just what they are trying to explain the theoretical part. Okay, again I will explain it, don't worry about it. So what they are trying to what they are trying to say by looking at this particular video, I will try to explain it in the simplest manner as it is possible. So if you want to take the horizontal angle, to vertical angle, so how to take the vertical angle? How to take the vertical angle? एखादा ऑब्जेक्टचा वर्टिकल, एखादा ऑब्जेक्ट पासून आपल्या बॉडी पर्यंत, जसं मी तुम्हाला पहिल्यांदा उदाहरण सांगितलं की बाबा मी पहिल्या तुमचा मित्र किंवा तुम्ही स्वतः पहिल्या मजल्यावरती आहे, तुमचा मित्र चौथ्या मजल्यावरती आहे. ठीक आहे, उंच. मग तुमच्या दोघांमध्ये अँगल किती आहे हा तुम्ही मेजर करू शकताय का? येस, वी कॅन मेजर दिस वर्टिकल अँगल. हाऊ टू मेजर? सो वर्टिकल अँगल हा जो असणार आहे, सो वर्टिकल अँगल ऑलवेज लाईज between the line with respect to the horizontal plane. ठीक आहे, with respect to the horizontal angle. ठीक आहे, आणि horizontal angle कसा मेजर करणार आहे? between the two lines. जसं त्यांनी आता इथे दाखवतात, there are 3 points. पहिला पॉइंट हा A होता आणि जो प्रिव्हियस त्यांनी व्हिडिओ मध्ये दाखवला, पॉइंट नंबर B हा जो तुम्ही पाहू शकताय. ठीक आहे, see what he is going to do, he is going to connect the point. Okay, see, this is your horizontal line. So with respect to the horizontal line, we can measure this vertical angle.
Okay, or what we can measure this horizontal angle between these 2 points. Okay, so here I have kept my instrument. Suppose point A, here I am going to kept my instrument. Okay, and you can see there is point B over here, point C over here. Okay, see the pointer which I'm scrolling. व्यवस्थित लक्ष द्या. Here is my point A, here is my point B, and here is my point C. Okay, so what I have done, I have to measure the angle. मला आता अँगल मेजर करायचा आहे. ठीक आहे, मग मी अँगल मेजर करण्यासाठी काय करतोय, दिस इज माय स्टेशन पॉइंट. इथं मी उभा आहे. मग मी काय करतोय, पहिल्यांदा एक विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिझॉन्टल प्लेन मी एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केलेली आहे, ही जी हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन जी तुम्ही पाहताय. त्यानंतर आफ्टर दॅट व्हॉट आय हॅव डन, आय जस्ट कनेक्ट पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए टू पॉइंट सी, अँड देन this will be my horizontal angle between these 2 points. Point A, whatever the angle which is going to made between point B, A, C, point B, A, C. So this horizontal angle I can measure with the help of the particular total station. This is what they are trying to explain. I hope you are understanding it very well. जर कुणाला समजत नसेल तर प्लीज यू कॅन रेज युअर हँड और यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ. ओके, सो दॅट इट विल बी इझी फॉर मी टू अंडरस्टँड. ओके, वेदर यू आर गेटिंग और नॉट. परत एकदा रिपीट करतोय, काय केलंय आपण, हॉरिझॉन्टल अँगल. आता आपल्याला माहिती की आपल्याला टोटल स्टेशनने काय करायचं आहे, तर हॉरिझॉन्टल अँगल आणि व्हर्टिकल अँगल मेजर करायचं आहे. ठीक आहे, मग कसं करतोय मी हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करण्यासाठी, सुरुवातीला एक पॉइंट मी सिलेक्ट केलाय. सपोज ए पॉइंट आहे. इथे माझं ट्रायपॉड स्टँड, हे जे त्यांनी डायग्राम दाखवली ते ट्रायपॉड स्टँड आहे, जे आपण लास्ट सेशन मध्ये बघितलं होतं बघा, ॲटो लेवल, ज्याच्यावरती केप्ट केलं जातं, ठेवलं जातं. हे तुमचं ट्रायपॉड स्टँड आहे, याच्यावरती इथे तुमचं टोटल स्टेशन येणार. ठीक आहे, मग मी काय केलेलं आहे, मी माझा पॉइंट बी आणि माझा पॉइंट सी हा डिसाइड केलेला आहे. त्यानंतर विथ रिस्पेक्ट टू माय स्टेशन पॉइंट मी एक हॉरिझॉन्टल लाईन ड्रॉ केली, डॉटेड लाईन, विथ रिस्पेक्ट टू माय हॉरिझॉन्टल प्लेन. ठीक आहे, आणि त्यानंतर व्हॉट आय हॅव डन, आय हॅव कनेक्ट द माय 2 पॉइंट्स बिटवीन विच आय हॅव टू मेजर माय अँगल. माझा हा पॉइंट आहे, ए पॉइंट स्टेशन पॉइंट आहे. ए पॉइंट पासून बी पॉइंट आणि ए पॉइंट पासून सी पॉइंट अशी मी एक लाईन ड्रॉ केली. त्यानंतर मला असं कळलं, येस आय हॅव टू मेजर द अँगल बिटवीन पॉइंट बी, पॉइंट ए and point C. So this particular angle I have to measure. This is nothing but he has mentioned this particular angle. So this is the horizontal angle between point B and point C with respect to point A. With respect to the point A. Clear आहे सर्वांना? याच्यामध्ये काही doubt? Please, whether you have understood or not, respond me in the chat box, yes or no. I have to show the diagram also. Don't worry about it. We are going to explain each and everything. Okay. समजलंय part? Yes, no. From boys, any responses? Okay, good. So I will complete this video. See what next he has done. Very simple. ठीक आहे, what next he has done. So इथे आता बघितलं आपण पॉइंट बी, पॉइंट ए आणि पॉइंट सी, यातला आपण काय करणार आहे, हॉरिझॉन्टल अँगल मेजर करणार आहे. तेच इमॅजिन करा, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, तुमचा मित्र हा पहिल्या मजल्यावरती आहे. आता बघा, हा पॉइंट ए हा तुमचा पहिला मजला आहे. ठीक आहे, तुम्ही आहात स्वतः पहिल्या मजल्यावरती आणि तुमचा मित्र पॉइंट बी हा तिसऱ्या मजल्यावरती आहे. ठीक आहे, हा तिसऱ्या मजल्यावरती. जस्ट इमॅजिन द पिक्चर. सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये इमॅजिनेशन हे तितकंच महत्वाचं आहे. लगेच इमॅजिन झालं पाहिजे. मी ए पॉइंट वरती आहे आणि माझा मित्र हा बी पॉइंट वरती आहे. बघा, मी ग्राउंड सरफेसला, इमॅजिन करा मी ग्राउंड वरती आहे, उभा आहे, आणि माझा मित्र तिसऱ्या फ्लोअर वरती आहे सध्या उभा. ठीक आहे, मग व्हॉट आय हॅव टू डू, आय हॅव टू मेजर द अँगल ना. बरोबर आहे, मला आता अँगल मेजर करावं लागणार आहे, कारण माझा मित्र या पॉइंटला आहे. ऍट वन ऑफ दी एलिव्हेटेड पॉइंट आहे तो. ठीक आहे, एका उंच भागावरती तो उभा आहे आणि मी मात्र खाली ग्राउंड वरती आहे, स्टेशनरी पॉइंटला आहे. देन आय हॅव टू मेजर द व्हर्टिकल अँगल. मग हा व्हर्टिकल अँगल बघा, हा अँगल इंडिकेट करा. दिस इज युअर व्हर्टिकल अँगल फाय, विच इज इंडिकेटेड बाय द फाय. ओके, दिस इज युअर व्हर्टिकल अँगल. हा व्हर्टिकल अँगल कसा डिसाइड केला रे? What he has done, he has drawn a line with respect to the horizontal plane. जो आपला horizontal plane होता ना, हा तुमचा ग्राउंड पॉइंट, ह्या ग्राउंड पॉइंट पासून इथे अशी हॉरिझॉन्टल डॉटेड लाईन त्यांनी ड्रॉ केलेली आहे. ठीक आहे,
आणि मग हे डॉटेड लाईन जशी ड्रॉ केली, सो विथ रिस्पेक्ट टू माय ग्राउंड सरफेस, म्हणजे बघा मी जर इथे उभा आहे किंवा मी इथे जरी उभा राहिलो, ठीक आहे, मी इथे उभा जरी असलो तरी पण आय कॅन मेजर दिस पर्टिक्युलर व्हर्टिकल अँगल. कसा अँगल मेजर करण्यासाठी बघा, त्यांनी हा पॉईंट घेतला, एक डॉटेड लाईन ड्रॉ केली आणि या डॉटेड लाईन नंतर हा जो अँगल होते, दिस इज युअर व्हर्टिकल अँगल. एव्हरीवन गेटिंग? एव्हरीवन गेटिंग? बघा दोन कन्सेप्ट, हॉरिझॉन्टल अँगल अंडरस्टँड कसा करायचा आणि व्हर्टिकल अँगल, ठीक आहे, एकाच ह्याच्या डायग्राम मध्ये त्यांनी डायग्राम ड्रॉ करून एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ठीक आहे, दॅट इज ओके, वी कॅन ड्रॉ द सेपरेट डायग्राम्स ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट. यू जस्ट थिंक फर्स्ट अबाउट द हॉरिझॉन्टल अँगल ओनली. Just think about the horizontal angle between B, A, C. Vertical angle, we will discuss it in our next session. Don't worry about it. Okay. Okay. Now, आफ्टर माउंटिंग दिस इंस्ट्रुमेंट ओव्हर दिस पर्टिक्युलर पॉईंट, ए पॉईंटला ज्यावेळेस तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट माउंट केलंय, पहिली स्टेप काय आहे आपली? सेंटरिंग, जी मी तुम्हाला लास्ट सेशन मध्ये एक्सप्लेन केलेली आहे. सेंटरिंग करतोय आपण. कसं करतो रे सेंटरिंग? काय ट्रिक सांगितली होती मी तुम्हाला? तुम्ही ट्रायपॉड स्टँड ठेवल्यानंतर हे जे ट्रायपॉडचे 3 लेग्स आहेत माझे, 1, 2 and 3, ट्रायपॉड स्टँडचे हे 3 लेग्स, हे ट्रायपॉड स्टँड ठेवल्यानंतर तिथे एक सिंपल आपला रोलिंग 2 रुपयावाला पेन ठेवा. तो पेन मूव्ह होतोय का बघा, तो पेन मूव्ह होतोय का बघा. तुम्ही चेक करू शकता त्याची लेवल, हे लेवलिंग साठी युजफुल राहील ऍक्च्युली. ठीक आहे, जर तो कुठल्या एका डायरेक्शनला खाली पळाला, तुमच्या पेनची मोशन जर झाली, समजायचं त्या बाजूने तुम्हाला लेवलिंग करणं गरजेचं आहे, कुठल्याही बाजूने. ठीक आहे, आणि सेंटरिंग विथ द हेल्प ऑफ द बबल ट्यूब. जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, तुम्हाला रोटेटिंग जे स्क्रू असतात ना खालचे, फूट स्क्रू, हे फूट स्क्रू रोटेट करावे लागतात. रोटेट कशा पद्धतीने करायचं? जो एजला जो बबल ट्यूब आहे तो एक्झॅक्टली सेंटरला आला पाहिजे. जो तुमचा बबल ट्यूब मूव्ह झालेला असतो तो एक्झॅक्टली सेंटरला आला पाहिजे. सो तुमच्या टोटल स्टेशन मध्ये ज्यावेळेस तुम्हाला हॉरिझॉन्टल अँगल किंवा व्हर्टिकल अँगल मेजर करायचा आहे, पहिली स्टेप काय आहे? तर सेंटरिंग आहे. दुसरी स्टेप आहे तुमची लेवलिंग. तिसरी स्टेप आहे तुमची फोकसिंग विथ द हेल्प ऑफ द फोकसिंग स्क्रू. ओके, विथ द हेल्प ऑफ द फोकसिंग स्क्रू. Okay, so in the next half, what they are trying to explain is to how to take the measurements. Okay, how to take the measurements. That is, we are going to fix up the points. That is point A, B, C, or whatever the points. Then we are just mounting that instrument. That is total station on the tripod stand. After mounting the instrument, we are going to fix the prism. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ॲटो लेवल मध्ये तुम्ही लेवलिंग स्टाफ असणार ॲटो लेवल सोबत मेजरमेंट घेण्यासाठी, जी तुम्हाला डायग्राम मी दाखवली होती बघा. आय विल जस्ट मिनिमाइज इट. ठीक आहे, आपल्या पहिल्या एक्सपेरिमेंट मध्ये, सर्वे लॅबचा जो एक्सपेरिमेंट होता ना ॲटो लेवलचा, हे बघा ॲटो लेवल मध्ये आपण आय थिंक इन सिम्युलेशन, यस हिअर, हे बघा, हे टोटल हे ट्रायपॉड स्टँड दाखवलं होतं. हे ट्रायपॉड स्टँडच्या वरती हे तुम्हाला ॲटो लेवल आपण इन्स्ट्रुमेंट माउंट करतो, बरोबर. हे ॲटो लेवलचा पार्ट, हा क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू दाखवला होता. ठीक आहे, आणि हे तुमचं लेवलिंग स्टाफ आहे, म्हणजे ॲटो लेवल मध्ये आपण जो मेजरमेंट साठी घेतो. तसंच आपला जो ह्याचा पार्ट आहे, टोटल स्टेशनचा पार्ट आहे. टोटल स्टेशन मध्ये काय करतोय, या ट्रायपॉड स्टँड वरती टोटल स्टेशन वरती फिक्स करतोय. आणि हा जसं आपण इथे ॲटो लेवलिंग स्टाफ यूज करतोय, ठीक आहे, ॲटो लेवल मध्ये, तसं तिथं टोटल स्टेशन मध्ये आपण प्रिझम यूज करतोय. काय यूज करतोय आपण तिथे? प्रिझम. आता प्रिझमच काय यूज करतात? ठीक आहे, प्रिझमच काय यूज करतात? सो the basic reason is that, just a minute, तो प्रिझम जो आपण यूज करतोय, कारण
टोटल स्टेशन मध्ये वी आर गोइंग टू व्हॉट कॅन आय से, जे रेज इम्पार्ट होतात, ठीक आहे, मशीन मध्ये जे आहे, जसं आपण एखादी गन घेऊन एखादा ऑब्जेक्ट टार्गेट सेट करतो, ठीक आहे, हे जसं पॉइंटर तुम्ही बघताय तसं तो एक पॉइंटर असतो त्याच्यामध्ये, आणि त्यावरती तुम्ही तो पॉइंटर फिक्स करून तुमचा ज्या पॉइंटला तुम्हाला मेजरमेंट घ्यायचे आहे तो पॉइंट तुम्ही फिक्स करू शकताय. ठीक आहे. डिअर स्टुडंट्स, लेस दॅन अ मिनिट इज लेफ्ट टू कन्क्लूड दिस सेशन. सो इफ द सेशन एंड्स, we are not going to continue the further session. Okay, we will meet in our next session, that is on the next Monday, okay, at 3:30 p.m. Okay, today it's I think 4:40 now. I think time is up for our session, so we will meet on our next session definitely on next Monday. And in that session I will directly give you the live demo of the total station. Okay, I will try to get it, and also we will discuss the further more parts, that is similar